আসসালামু আলাইকুম, সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের মডেল টেস্ট। ইংলিশ গ্রামারের আর্টিকেল পার্ট। চলে তাহলে শুরু করা যাক। আর্টিকেল ইজ ইউজড বেসড ওয়ান, অ্যান্সার হবে প্রোনাউন্সিয়েশন। হি প্রিফার্স ড্যাশ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ফর স্পেন্ডিং হিজ ভ্যাকেশন, অ্যান্সার হবে হচ্ছে এ। এখানে ই ভাওয়েল হওয়ার সত্ত্বেও এর উচ্চারণটা ইউ এর মতো হয়েছে, এজন্যে এ হয়েছে। আই উড লাইক ড্যাশ ইনফরমেশন প্লিজ, অ্যান্সার হবে সাম ইনফরমেশন। হি লিভস ড্যাশ কমফোর্টেবল লাইফ, অ্যান্সার হবে এ কমফোর্টেবল লাইফ। দ্যার ইজ ড্যাশ মিল্ক ইন দ্য বটল, অ্যান্সার হবে এ লিটিল, মানে সামান্য পরিমাণ অর্থে এ লিটিল ব্যবহৃত হয়। হি ইজ হোল্ডিং ড্যাশ অনারারি পোস্ট, অ্যান্সার হবে অ্যান। এইচটা হচ্ছে উজ্জে আছে, তার মানে ও থেকে শুরু হয়েছে, ও হচ্ছে ভাওয়েল। দিস ইজ ড্যাশ ইউনিক অপরচুনিটি, ইউ এর মতো উচ্চারণ হয়েছে, এজন্য এ। লাইক হার ব্রাদার শি ইজ অলসো হ্যারেস টু দ্য প্রপার্টি, অ্যান্সার হবে এন। So as the correct sentence, answer হবে airport is a busy place. I decided to go dash with my friend as I needed some exercise. Answer হবে for a। নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? Answer হবে the dog is a faithful animal. The correct sentence of the following: The Padma is the longest river in Bangladesh. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? অ্যান্সার হবে ইন লেক সিল্কা ইজ ইন উড়িষ্যা। হুইচ সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট? এখানে সবগুলো সেন্টেন্সই রাইট, অল অফ দেম। অ্যাট লাস্ট দ্য বেস্ট ইন হিম গট ড্যাশ অপার হ্যান্ড, অ্যান্সার হবে দ্য। এ অ্যান্ড অ্যান আর, অ্যান্সার হবে হচ্ছে ইনডিফিনিট আর্টিকেলস। নিচের কোন বাক্য শুদ্ধ? অ্যান্সার হবে দ্য লায়ন ইজ ফেরোসিয়াস অ্যানিম্যাল। হি ওয়ান্ট টু ড্যাশ হসপিটাল বিকজ হি হ্যাড ড্যাশ হার্ট অ্যাটাক, অ্যান্সার হবে প্রথমটাতে নো আর্টিকেল, পরেরটাতে এ। সো আজ দ্য রাইট সেন্টেন্স, অ্যান্সার হবে গোল্ড ইজ এ প্রেসিয়াস মেটাল। হি ইজ ড্যাশ ড্রামাটিস্ট অফ দ্য ডে, পুট অ্যান আর্টিকেল ইন দ্য গ্যাপ, অ্যান্সার হবে দ্য। আজ তাহলে এ পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী মডেল টেস্টে। আল্লাহ হাফেজ।